saphinda simbize Jebe. Ya ingathi noko ke iza kakuhle ngokuletho, iza kakuhle. Ndibona nobhuti wethu esimthanda kakhulu kwisport apha eBhayi jikelele, iMpuma Koloni jikelele, ubhuti Feya Sobikwa. Siyakwamkela mkhulu wami, siyabulela kakhulu. Under the circumstances obhuti Feya bebefanele babahlele ezindlini beve ngendaba uba kuqhubeka ntoni na ngoku, kodwa uye wazixelela into yoba akazungeza phandle. Khumbula bendithetha naye izolo efowuni, ngasikubalisela abali ngokwakho. Undibalisela ibali elimnandi gqitha ngoBramsey. They were not friends, they were brothers noBramsey. Abebebukele itelevision on Saturday ngelaa xesha bekwifuneral kaBramsey eMonti, qinisekile bamvile ebethetha bebemstreama ke uba bengakwazanga kuya eMonti. Anyway, siyagqitha. Ndimbonile nomfo kaSongwiqi, umkhuseli Eric Songwiqi. Siyamazi ke ebholeni yombhoxo. Kodwa ke into endiyiqondayo, abantu abaninzi apha eSouth Africa abamazi nje apho kulonto. Bamazi nje ngomntu owagubulula italente kaSiya Kolisi oyi-Springbok captain kuzezintsuku nje. Well done. Well done, ndakaSongwiqi. Siyabulela kakhulu ngobukho bakho bhuti uba ube lapha. Ncube, Nkosi mntakwethu. Oh, azibethwe izandla ngoku kuncube. Nawuduba neSpringbok. Nawuduba neSpringbok apha. Iprogram yethu benditshilo ndathi mfutshane, kodwa akasizuyenza ngenxa yento obimfutshane, ngoba loku umuntu abezixelele into uzawuspenda le 2 hours athi awugqiba khululeke bethu. Kodwa ke noko uba mhlawumbi ufuna ndinyenyise ndawunyenyisa for wena. Kwinto endiyithandayo endake ndayiva ithethwa yile ntombazana endicinga into abantu ngoku noko they are a bit disappointed uba kade ayifumane le record kwi-tennis uSerena Williams. Uthi uSerena Williams Mazenzet, change came not because we were welcomed, but because we wouldn't stop winning. Zayitolika ngoku ndiyazi into yoba ndiyasiva esi silungu simnandi ukwenzela into yoba ndizocaca le nto. You know, mhlawumbi umuntu uzandibamba kule nto ndiyithethayo. Much as uBramsey ezenzile izinto emanqindini, iba khona le nto kumane kusithiwa hayi wancedakala kubizwa amagama. uRodney Berman ke liyabizwa mosigama lakhe kakhulu. Ndiyamhlonipha, uzenzile izinto kakhulu nabanye abangelilo elibala lethu. Kodwa ke ndiyafuna ukuthi mna uBramsey ebenoma ngeenyawo zakhe even without uRodney Berman. Leyo into masiyivume bethu. Ebenobuma into okunayo abanye abantu bane-privilege. Ndiyafuna kuba ke ndibe andizuba nentloni uzuphuma uyazi into obithethwe ndim loo nto. Wayinozimela uBramsey uJohn. Qha ke privilege ngilasha fokayeye nawe ndakwamkela ngalo ndlela. Siyabulela bhuti ngoba lapha kwakho. Wayinozimela kodwa ke akunani iyavuma ke lento ithi change came not because we were welcomed but because we wouldn't stop winning. Uyawuyibamba ke uzidibanisele mlesi kwiboxers ezikhoyo. Andiyazi lento ndithe xa ndithetha nomnye wababhuti bemidlalo izolo wathi ndithetha ngoNceba Dladla. Sengumfundisi kwezintsuku uNceba. Wathi kaloku mnikeni ichance uNceba. Abantu ngoku wababetha ngela xesha wayeyibhoxe, babethe eringini. Ngoku ubabethele uba mabaye kuYesu, ubabethele uba mababheke enkonzweni. Nanko madoda. Thini bethu? Olala. Ukwindoda enobele ke apha emva kwakho ihamba iphisana ngedrinki.
Ngisekunqamuka sasisela nobele ngamandla beholweni. So kuthiwa ke uyayenza loo nto. Ii-boxers ke zininzi eziye zathi emveni kwe-boxing zawelela enkonzweni. Blue Angel Sibhaca, uBeshu is one of them. Kumfundisi. What a fine boxer. Ndicela uphakame mfundisi wami. Bakubonge. Blue Angel Sibhaca. Siyavuya kodwa ngoba lapha kwakho. Siyavuya kakhulu, it's an honor. uBramzi is smiling where he is. Uyayazi ngoba abantu bamanqindi bamhonorishile. Sibongile Ngebe bakufuna mntakwethu. I-promoters uBramzi uzenzile. Nawe uyenyezo promoters azenzileyo. Ngakumbi ezisakhulayo. Abanye benziwe nguBramzi ngokuba bebukela indlela enza ngayo izinto. Ngoba i-promotion ye-boxing ebengayenzi nje kuba i-boxing besesivile ebeyidibanisa wayitshintsha wayenza i-business. Kuloko i-boxing kungafunekanga ibe iyaphela. I-theme yanamhlanje ke asithethi ngoBramzi kuphela, kodwa ke umbuzo uthi what then do we do after uBramzi? Funeke singayilibali loo nto. Sizakwenzani thina abantu bamanqindi now that he is gone? Sifuna uwabukela amanqindi eyawulala naye uBramzi phaa edikeni angabaphinda abe khona, okanye sifuna ngokulala kwakhe uMzimasi Mnguni avuka amanqindi eMpuma Koloni naseMzantsi Afrika? Let's have an answer after this thing. Sibongile Ngebe izabhuti uzothethela i-promoters. Second round, round number 3. Mandisibulisele ku-program director, ndizibulisele kwanyawontle abaphakathi wethu, ndizibulisele kumntu wonke olapha ngaphakathi uzozimasa i-memorial service kaBramzi, amagqala, kuzo zonke i-sporting codes, nabo bonke abathandi bamanqindi molweni. Njengoko ndibona ubana ndisengumfana ke osakhulayo, ithi loo nto uBramzi mna ndidibene naye ngoku noko nempilo seyingathi kuye ayikhontle. Mandisichaze kuqala into yokubana ndingunobhala we-promoters apha eNelson Mandela Bay. Ndiphinde ephondweni ndibe nguNjebo kwi-promoters. Mandiwagqithise kamazwi ke kuba ke bendithethile no-chairperson wephondo ndamchazela ukubana sizaba nomsitho wokumila kunje namhlanje. Ewe siyayazi bethethile nasemngcwabeni, i-promoters zathetha naku-memorial service kaBramzi. Kodwa ke ngalo lonke ixesha ke xa kukho umsitho wokumila kunje ngomnye wogxa wethu ke uBramzi, wathi mandiwagqithisa amazwi ukubana i-association ephondweni nakulo msitho isekunye nathi. Ngokunjalo ke nosihlalo walapha eNelson Mandela Bay naye uxolisile akaphumelelanga umbulelo mfama endicinga uba nguye bemebume kule ndawo, kodwa ke ngenxa yemeko babizwa mna njengonobhala. Ngethamsanqa ke ndisebenzile ke nam noBramzi nangona ingelo xesha lide, because ke mna ke ndifike ngeli xesha ka-2010 2011 emanqindini. Unoyiqonda ke ngeli xesha noko sekudala ehambile uBramzi. Thamsanqa ke ndibe nalo ke kukuseva naye kwiphondo, ikomiti engusihlalo ephondweni, kuba ke uBramzi bekhokela nakwa-national. Kulilishwa kokwangoku ke bana i-structure saka-national asikami kakuhle, kodwa ke besithetha sizi-promoters uyoma eGauteng no-DK njalo njalo kulo mcimbi oshwa kwethu uBramzi.
uJola ke besisithi Bramzini abantu abangabathi siyayazi babe ngutata kuthi kodwa ke esabela ukuze benguBramzini womuntu wonke. Uba uJola udibana kwethu umuntu bekwazi ujonga kwelicala ke le-promotion uyazi uthi ulapha eBhayi kodwa uyakwazi uyazi ibhoxa obhizi nayo navayo into yobana inganobungozi. Yenye yezinto besifundisa zona ke kweli cala le-promotion bekuyazi into yobana ibhoxa ethile akanayibiza iyolwa nebhoxa yakhe because ke besephethe abafana ke ngeli xesha ndikhona o-24 uyawuyazi ukuthi sihle ngeli xesha ke lentwana o-24 ongamntwini bejonga qala phambi kobana bize ngoba uyachaza ngobana awukwazi ubiza ibhoxa sibongile ezawumosha indlela kuba ke uyilungiselele ibhoxa yakho kufuneka ube ne-planning. Awunawuthatha yonke ifight ephambi kwakho kamandi manager abikuyayichaza kuMr Fina ba ngeli xesha ibizwa ibhoxa kodwa kuBrams bekuxelela bana wena uyakwazi unqanda ungayivumeli ngeli xesha ba ungayithathi. uBrams ke bengumuntu onjalo ke fundisa lo mali kodwa ke ndithandileyo uBrams xa phakathi kwethu usamkele nathi yabona ngelinye ixesha kufika endaweni uyakwazi ukuthi usathe kwawu indlebe zisemanzi akaqondi lo mntu uBrams bengazenze zona akacinga xelana isifundile indlebe zimanzi acinga yenza uBrams loo nto leyo uyakufundisa qha and be-open uyakuyeka udebate naye ngokekuva ke ngakwale nto bayindlebe ezimanzi but uzawuyeka because ufuna unyusa le confidence yakho so akulungise ke ube right but umva ke xa nihleli phansi ento nangoku andiphethanga ntolungise because uBrams abengenayo ixesha ubefuna ukubhala xa thetha nawe wena mamela ngala mzuzu nithethayo ngoba ngenye igemu ndicela kuye kuba ndifuna uveza le boxa ingugungqisa ndiqonda uba andifuni ilwe neboxa yaseBhayi lo yaseMonti ndithi kuye Brams ndinefight enjima ndizawucela u-Ivan uhlala ndifuna lwe nogungqisa ndicela kunenzela inyoba kuba ke umfana ndifuna noko avele kuba yena moshene echamu lobana esebenzisana nomabonakude kolu thithi lusecaleni ke kwalo mabonakude avuma uBrams kodwa athi ke yena ke hayi ndizanayo abuze sakwenze njani ndithi hayi Brams ndizayilungisa kuba ke itumente yakho nanzawulungisa wathi hayi sigqibile ndizathumela icontract wathi hayi suba nawari andithi naloo nto ubufaka imali ndizasithumela icontract because ndiyayifuna le fight uyithethayo. Kodwa uBrams emveni kwefight wasondela kum wathi ungadini ungatyhafi because ibhoxa kami kwethuba yaye yanikezela yafumanisa ukuthi iluzile ufight wathi hayi ibhoxa le uzungatyhafi. uBrams ke usibonisile isikhokelo kwelicala le-promotion kakhulu kuba bekubanzima xa sihleli sixoxa uwesixa kufikelela kwela xesha lobana funeka kudisperswe imali kwi-promoters kunikwe loku kuchoose uba ngubani ozawufumana. uBrams ke benendlela nje eyiyo kube weske xa kuthiwa hayi ezi promoters zifumanayo kwinto yakatourism masikhutshwe athi uBrams hayi andifumani napa niyabona masizenze nto zam andifumani ndingafaki phakathi singafaki madoda kuthiwa Brams akukohlula nokohlula sofuna uzifaka kaloku ngesihlalo wethu ngozahlalela le bayazazi abantu bala 2 million kudala ndizama ukhonde sithi no John singxama ngalo tata athi uBrams aqale ngomama uNofoti because umama uNofoti athi okay masilungiseni le mcimbi wegender equality sibeke egaleni masimbe umama uNofoti axhumeze beke umama uNofoti athi kulungile ndinohamba mosikuthi hayi ukwazi ukuhamba kaloku funeka sohlulile usihlala usahlela uBrams funeka nqana Nofoti hlabanza uyasishiya uxolo uyayedwa umama. So uBrams umuntu benesikhokelo njalo and bengaliwa kude kuphele ekugqibeleni bisohlulwa ngamali noba zingahlala imeetings bendathu sizavana amanqindi aqhubekele
into ke besimthanda ngayo kuqala ke thina bengashiyi and kuyacacisa kude nayo laa nto ko-Mr. Mfama ezokwenza i-tournament apha naxa kusosula besikwazi ukuthi noba sibayi-4 sinikwe sonke thina nohandile siqwebu kuthiwa sizoshiyeka nalo mfana ukuthi unendlebe ezimanzi athi uBramzi nizamnika lo mfana because kaloku nguye ozawuthatha over ekwameni kwethuba phakathi so uBramzi bingumuntu onjalo ndikhumula ngenye imini ngeli xesha kukho i-elections xa ndizawuhlala phantsi lapha acontesto ke nguMr. Sinyana Brighton uhambe kumcimbi uqhube i-nominations mosihamba i-stages uphela ufumene i-percentage ithile awugqithi nogqithi hayi abe on-top uBrighton abe ngaphezulu kodwa ke noBramzi abe within la threshold uba uyafuneka econtestini kodwa xa kuya kuvoto andiyazi into yatshintsha njani ngoku bengaphezulu uBrighton i-nominations uBramzi wathi gqima phezulu wabuyela ezichampionship saphuma phandle kwami intlanganiso uBramzi uxakiwe makaye ngoba noma phaa emdantsane sanu phaa kule rand yakhe umile ubukele TV uxoxa into ebisenzeka ngaphakathi i-results zithi qha ungu-championship and ke ngokunyani i-nomination bezisithi hayi iwelela kuBrighton yonke le nto ndisho baba uJola waphola wama noBrachem may his soul rest in peace bakuba banzima noSecretary uxoxa sithi bathi igqityiwe besingaphakathi asinathi kwazi uqhuba kodwa uBramzi emveni ngoba igqityiwe lento lo wababiza ungekagodi nogodu saphinda sahlala sonke phansi kwahole yaphela yonke le nto bekuliwa ngayo so ndisho uba bingumuntu okwaziyo ukusebenzisana nabantu kangento uba it was I think 2013 2014 because 2014 kuye kwangena a new committee endicinga mhlawumbi nathi we need to go back as promoters. We need to sit down and revisit the legacy of Ramsey because since then it's a known fact but asawona ngasonye sawathibaza manqini yakumqala development because ngoku nento ye-distribution ye-grant yaba nayo umthelela ongalunganga yasibangela lo mbana saziyeke imfundiso zikabaWuJobe kwezanto ke bedla ngosifundisa ubaWuJobe bechaza ubana ezinye izinto funeka ungazibaleki xa uyipromota ke sikolweni kukho into ezitshisayo ongafuneka ngumnye kuzo kwenye meeting apha kule nto yobana siyivane singavani uthiwa pha mandifonele uMr. Sinyana uphofu uqala kuBramzi ndolungithanda uSinyana uyaphela phakathi longo sidaka lo Bramzi nguwo okhokelayo kwaye ku-deputy kwaye ku-secretary ngabe ku-deputy secretary kwathiwa noma siyekeleni oyena mntu apho ngahlala bemonti usibonile ndithi but ngiyamazi uBrighton. We will start me from the Human Rights Commission section number so and so. So andizokwazi ndawuthatha ixesha ufika kule part ayifunayo kwathiwa no myeke uzawuxelela abantu nee-rights zakhe qhubeka wena ndamfowunela ndabuza ndizamthini kwathiwa umbeke esipikeni ndidake kuzawufuneka ndimxelele kwathiwa hayi mandata andizokwazi ndithi ndingapha ndiphinde ndingene kuloo nto ndiza kumxelela uba usesipikeni because simamele sonke apha kanti uBramzi akaqhube sibone kama ndikuxelela uzofika kuphinde ezinjani ambeke esipikeni ndathetha naye ndathi ndiyaqala Brighton kungakaphenduli because ndiyakufuna uphendula usesipikeni wathi kwaloo nto uthi uthunyiwe wenza into ezinjalo ndibeke esipikeni wayikowuta ke wabuyela nyani kwinto ye-freedom of speech wayitsala wafuneka mandimamele kuqala wandijonga uBramzi xa uthi natsoke bendikuxelela kuzawuba nzima wathi betha hayi ke ndanyamezela ndanyusa ishield nam ndithe cwaka ndinyamezela uba makakhulula gqibe xa ebuya ndizamngena nam kodwa ke xa uyisama apho yonke loo nto leyo uBramzi uphakama phaa ehleli phaa wazombamba isandla wathi you handled this thing very well bekudala ndilwile kudala kubetha apho uSinyana awuphenduli ndithi ndilinda ithuba lam kaloku uzafuneka ethe cwaka ethubeni and ke nditunyiwe and ke ngoku isolvekile lo mcimbi so nditsho uba uBramzi besixhobisa and in terms of i-promotion beyichaza into yobana awuthathi neyiphi fight and the best way yoyenza loo nto silungile iba nendawo osebenza nayo sibethu usenza ubuxubuxubu ungathi ibokisi engazikhethi iphantsha apho
zazi into yobana usebenza ntoni ufuna yakhe, because once ungabi na-focus ungaconcentrate kuloo nto izawuba yingxaki. Bekufanele sibe ne-advantage ke ngelinye ixesha uba besike ikhona igroup bekuyasidibanisa ke ngokwezemisebenzi, kodwa besingafane sithethe ngokwezebhizinesi because ke izisubsidiary zohlukene, kodwa i-holding company bisidibanisa endinganayibiza ke apha before aphume nam ndiphume kuyo. Kodwa bekuthi xa sibethwa bakuthiwa aba babini ke bazawufuna uthetha into le ndawo ibadibanisa, abantu bazasithetha loo nto, sithetha amanqina ewe ke izasi-assista thina for into yokubana sithathe zethu. Ndizama ukuthi ke kubantu bamanqindi nakuthi zipromoters uBramse ushiya umzini, siyabulela kwifemeli yakhe nakumntu wonke uthe wasebenza naye, ngoba ngelinye ixesha uBramse into besifundisa ukuthi sumbaleka umuntu noba yimaneja, thatha kule nto njengoba nje ephethe induku ebetha noba yile yomlomo, thatha le right yiyeke le uyibona uba izokusandawo, because kwezaa nto zithethayo zininzi ikhona i-right nawe yaziyo uba ubhekisa kuwe and uyayiva ilungile, thatha yona uyisebenzise kwenzela amanqindi azokhula. And ke uBramse beyithanda into yentsebenziswano, bengachwethezi, umchwethwezo akawufuni kakhulu, kodwa ke kweyakhe ibhizinesi which is i-yethu bekuxelela ubana awunidi ukubuza komnye umntu to take the right decision, nguwe mosoyaziyo ubana ufuna ubheka ngaphi. Kodwa ke into edibanisa abantu nawe ubaphe ebantwini, because even namabhoksa xa ngenawo esiLondon uBramse uthetha namabhoksa, uthetha nomntu ukude ndifake kuthiwa awuyike azawumkala amabhoksa aketaya ngalo nexhala nayo amabhoksa uBramse uthetha nemane uthetha nomntu amabhoksa aphi ndijike nawo. And ke abanye efike ebrand wenxibe into ebhalwe lekhampani yakhe, kodwa yabona wathetha xala zapha kuyo uBramse xa uncokola namabhoksa ube bathanda. So usifundise loo nto uba you must be open, funeka uembrace wonke umntu and funeka uyithande le nto ukuyo and funeka unyamezele because khona i-ups and downs. Ezinye zazo i-strong points le iphumaka uba iyeke le iza kuthibaza, thatha le wena iza kwakho. So uBramse ke siyabulela sizi-promoters and we feel like we need to revive because ever since 2014 akabikho right. Nam ndingomnye wabantu abanqwalayo uba kwa i-development besides i-tournaments yakhe i-development bayayazi ukuthi sihle besikazi siba ne-development tournaments sayenza nqaba yathumalana into asathetha kunye sizi-promoters. Yes siyaphinda siyathetha kodwa ke sinide uyilungisa sithathe amanqindi siwabhekise phambili. Hamba kakuhle bawutshola, siyayazi ubana sesikubekile ekhayeni lakho, kodwa ke singabantu baseBhayi siyavuya ukubana nathi sifumane ithuba lokubana sizothethana ngegama lakho kwaye siyaleza nathi ke njengabantu ngoku abazawukwakha amanqindi aseBhayi uba make sizameni noko siwalungise because ke iBhayi nam ndikhula li-strong emanqindini, ndikhula li-strong. Basekhona ngabantu bayazi bebe-strong nabo make bake bancedisane nathi basicebise ngelinye ixesha bangaphosa amatye kwi-promoters because ke nathi ezinye izinto sifike zikhona, mabasinike into zirayithi simele uzenze kwenzela sizokhulisa amanqindi. Inkosi. Yasenza le nto le COVID. Funeka ngoku umntu xa gqiba uthetha umane utsutsuza ukwenzela intoba uzoma kakuhle. Kanti ke thina besuke singene nje ke singoxa nje siwaqhelile. Kunzima. Chayi siyabulela mzango. Nkosi bhuti ma, Nkosi bhuti. Yenye ye-up and coming promoters leyo ngiqinisekile namva nje uba ngendlela athetha ngayo isilungile umfana kaNdebe. Sikunqwenelela impumelelo ngawe ndoda. Ndiqinisekile nibabonile osisana apha nobhutana ezi-boxers bezingena apha. Ndiyathanda nje into yoba ke ndithi phakathi kwethu omnye wabo uMayoli, a women champion. Mayoli, nguyelo wabo. Umpongoshe naye AIB International Commonwealth.
ukhona noplatyisi. Eza divisions zabo kuyawande ubantu bendizichaza ngo-48 kgs njalo kodwa ke zii-champions zethu zalapha eBhayi eziya. Ithi ke loo nto siya apho siyakhona namanqindi, both women and men. Kanti ke kwi-champions zikaBramzini zehlabathi aye waziprodyusa ezimbini ziphuma apha eBhayi, siyayazi loo nto. Omnye wabo ke former South African champion umfana kaFalteni uNkosana, may his soul rest in peace. Kodwa ke abanye basaphila. uLindi Memani is one of them. Kodwa ke ngethamsanqa nebhanti siyayibona ye-IBF. The former champion ugama wam uZolani Phethelo nguye lowo. Siyabulela ngoba nize apha nizothi nihamba nathi kulo msitho. Second out. Itsho. Second round, round number 4. Mthembu ke lo. Uvuse ekuseni ngefowuni ngenye imini. Is that? Hey, iqonmanisalele lo mfo. Njengathi ndithetha nomuntu oleleyo njalo. Are you up? So, sine message apha endicela ukuyifunda ngokukhawuleza ukwenzela uba singabi sachitha xesha. Ithi kuwe ke sihle nawe mkhuseli nakuyigqithisa nakusisilindi nekhaya lonke. To the Mnguni family, Boxing South Africa, boxing family as a whole, on behalf of Nelson Mandela Bay Municipality, I would like to send our deepest sympathy to you for the passing of the legendary Mnguni. I would like to thank BSA and its partners for inviting us to be part of this memorable service. Bramzi was not only an icon of Buffalo City, he was an icon of South Africa as a whole. To us, Nelson Mandela Bay, he has inspired a lot of young people, boxing trainers, administrators, at all. Through his life, he made a lot of our boxing trainers and administrators believe that it can be done at the highest level while living here in the Eastern Cape. We claim Bramzi because we share his accolades in producing champions. Some of our own came through his mentorship to become world champions, inspiring hope to thousands of young people. Today we say thank you to his family for borrowing us this legend. We know because of his career, he never actually got enough time to spend with you as a family. Thank you for allowing him to be, because in doing what you immensely contributed to nation building. Today we are known throughout the world because of this legend. The work that he has done will remain in the books of history for generations to come. Let him rest in peace. He has run his race with great tenacity. We thank you. From Helga van Staden, MMC, Nelson Mandela Bay Municipality. Unfortunately, Helga could not be with us. Uthumele lo myalezo. Saqonda uba masesiwufunda ngokwethu. Siyabulela kakhulu ke umasipala usincedisile ngokusiboleka iholo for starters. Sincedisile umasipala ngokusenzela obubunewu apha. Wasincedisa nangezinye izinto. And in saying that, nam ke ndiyathatha elithuba ndingekayilibali leyo into. We thank our black business people and Pazan, our black business people, obhuti bethu, bakhulwa bethu, abasenzele ukuba le nto ibe iyile nto iyiyo namhlanje. You know, when you organize a memorial service, we organize because ufuna nje size sizothandaza, sinika amazwi sikhululane.
Are we organizing because it's an event ingathi uzakwenza imali? Because it's none of that. So sizame ukuyenza lento together with Nceba, sisithi ngenxa yoba sifumene pressure kwi-boxing licenses and the other people. Kwanyanzeleka siyoguqa ngedolo sicela amalizo. Khange bathi hayi. Bathe singenza ntoni? Sixelele. Sabacela basenzele. Asizubiza apha ngamagama. Iyakuba yingozi yebhasi netrain bakhe sababiza ngamagama. Ngoba uyawuthi xa uye kuye umuntu ngenye imini xa ingakwazi uthi wenzela wathini. Kodwa ke siyababulela kakhulu. Ndiyafuna ukuthi ke Ncelashe Fokayeye siyabulela uzubagqithisele eli lizwi. Ndiyakwazi uba wena noko njengomsasazi omdala, umsasazi omkhulu uzawukwazi ukugqithisela lo message kubo bonke bhuti. Siyabulela kakhulu uthi sithina ngamso. Asinawo amazwi ngokwenene. Ndiyaphinda ndithi ibambi into yokuba sithetha nje sihleli sithetha ngotyiwo lwemali. Kodwa basenzela umnqabanye babo. Sayi sishota nje manje unokukhangela noba into ethile. Athi jonga ndizokwazi uyenza loo nto leyo. Ndiza kufakela kwi-account yenu, ndiyayazi into yoba nixakekile, thatha nantsi into baleka bofumana, nazi itikana baleka bofumana. You know, abantu bakunike nje imali nje ngolo hlobo bayenzani into yenu ibe yi-success. To me, it means the whole world. It means a lot. Because uzawuthi xa u-accounta ngomso, yes siyenzile enkosi kakhulu, and then uzawuthi, why do you waste my time? Uduza apho uphethe loo maphepha. Because lo nto ebeyenza with wholeheartedly esenza le nto lena eyazi nokuyenzela uBramsey, because that's the word ebiphuma kubo all the time uba we're doing it for uBramsey. uBramsey is one of our own. It's not about boxing, it's about sport, it's about activism, it's about us, it's about humanity, it's about humility, it's about South Africans, it's about Africans. That is how we are. I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. Awukwazi ukhupha imali kwezintsuku unika umuntu ngoba nkosi yam andiyeke njalo. Yo, fair. You know, 3 prisoners were awaiting execution and they were asked what they wished to have for their last meal. And the other one was Italian. And he said, I want pepperoni pizza. And the warden served him his pepperoni pizza and he escorted him for his execution. That was it. End of the story. And the other one was French. And he requested a filet mignon. And the warden served him his filet mignon. And after that, he escorted him to be executed. And there comes Ukaje, Mkwat, Umbanjwa, Ncelashi, Umthembu, Umxhosa othile. What he can request, I need some strawberries. Yes, I need some strawberries. And the warden yathi, hey, no, but unfortunately, man, these strawberries, they are out of season. Wathi uMxhosa, so ingxaki iphi ke ngokwapho? Yeah, no, it's a problem because they're out of season. What all right, ndizawuzilinda zibuye. So there was no way that he was going to be escorted to be executed. uMxhosa waphumelela lapho. Masiqhube neprogram yethu ukwenzela uba siyiqwele siqukumbele sesiphansi sibe siyayifinca ngoku bethuna. Ndicela sibize ke ngoku le ndoda abendisebenza nayo apha. He's a former boxer. He's a former champion. They called him Who ngela xesha wayesaboxer. I used to be ring announcer mfundisi. Did on my left, on my right, okanye the blue corner, the red corner. Ladies and gentlemen, ndangengo Michael Bafa, ndandinguzolani Nkonco. Funa loo nto ukuthi ungumntu ngomnyama. Ayikho loo nto. Uncumbi eyazi le nto ndiyithethayo ke ndabona nobhaqi uthi yo mlungu omnyama lowa. Yikhona loo nto ukuthi umlungu omnyama. Zaphela ezo zinto. So andifuna ufaniswa noMichael Bafa. Ndandim. Kodwa ke I used to do that.
ngiyathuba lithile ndayiyeka loo nto kodwa yandimosasazayo uba nanku ebethwa okanye nanku ebetha yena wade wazoba ke ngumfundisi apha. Thank you Nceba, sisebenzile sobabini sayenza le nto lena kodwa ngoku it's time for you to represent what you represent apha ephondweni lethu ngakumbi kwi-Nelson Mandela Bay Metro i-Boxing South Africa, and let us hear ukuba kusukela kule ndawo nikuyo sizawubheka phi kodwa ke usixelele okukwaziyo ne. Seconds out. Round number 5. And more I'm sure it's a main bout or main supporting bout. Ndizawucela nje nijoyine mani kweli bhutho lithi noba kubi siyaya siphendula ke uZB kumazwathi sithini ngokubheka phambili. Siyavana mosne? Noma kubi siyaya mandithathe elithuba ndibulise ngokuqala kuZB ipartner yam in crime, ndibulise kubefundisi who happen to be my friends in the Lord esiseva kunye kwi-ecumenical elapha eNelson Mandela Bay as the clergy. Ndiyabulela kakhulu, ndibulisa ifamily, and I would like to name them specifically ubuthi Mnguni nobuthi Mkhuseli Vuso. Ngabakhulu abampha imdantsane apha inkawu ityiwilila emfenisini ngogoloza. Ndifuna ukubulela ndibulise kubantu bonke abangaphakathi ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ndibulisa ngakumbi with appreciation kwi-boxing licenses zalapha eNelson Mandela Bay. Ndibulise kumasipala in absentia uMMC uHelga van Staden, udirector we-sports, recreation, arts and culture uMiss Charmaine Williams, abalapha really in spirit but could not because of other commitments as khona kuRhulumente. But because I am not only the provincial manager here boxing in South Africa, I'm also working as an official kwa communications Papa Masipala. So ngenindlela uMasipala is represented in my presence. I hope they understand a lot. Nango Nosia, an official
kwi-office kaSharmaine Williams, so ningathi umasipala ngako sikho. The other thing that I would like to mention is to thank everybody who is here just for having come, because you not only loved Mzimasi, but you also respected what is done in his name and what the municipality is doing. Ngokuba ke isenziwa ngabantu ababonakala bethembekile, siyabulela kakhulu ngobukho benu. Okwesithathu, probably i-rounds zam zine. Okwesithathu, when I took over the position of ukuba provincial manager emveni kukatata uMthunzi Mapitiza, ibizigadla-gadla ebezikho including uMapitiza, yiposition le ebekukho oTennyson McKay, yiposition le ebekukho oSpido Nondumo, oBrawell Dufu, you will count them. I'm mentioning their names because we are also celebrating boxing class celebrator Mzimasi. I want to say lastly, perhaps with celebration, I am revoking the spirits of the following people who have played a big role with development of boxing up in Nelson Mandela Bay. Last year only, Siswelekelwe Martin Dyer, who was a trainer manager, including boxer ezifana noLinda Nonzalo. Kusweleke uPhindile Mbele, a female boxing promoter ebisebenza kakhulu, and who is the last person who have brought South African television up in Nelson Mandela Bay. The last tournament yayisenziwa uPhindile Mbele, a female boxing tournament. Siluze umama uGladys Nofoti Tsainene. Everybody knows her. She was a woman, but she competed well with amadoda in the development of boxing. Siluze utata uTennyson McKay, who was the chairperson board naye in the past. So we lost people of great honor and authority in those. Siluze uToast Mali, who was a promoter and a former boxer. Siluze uMthunzi Mapitiza, BSA provincial manager, on a history kakhulu as a referee and a judge. Siluze kwakhona uMthunzi Mapitiza, sabuza uChris Kid Dlamini. uChris Kid Dlamini is one of the major boxers as in the history in Nelson Mandela Bay. You remember who won a South African title flyweight ne bantam at the same time. It was rare ukuba ube champion kwezo divisions i2 ngexesha elinye. I-flyweight, would remember, 50.18 limit, whereas i-bantamweight i-53.75. Now, ukungajonga la difference inkulu kakhulu. As a result, in the years later, kwade kwenziwa a new division ekuthiwa i-junior bantam or superfly, if you may. He made history. We also lost Ace Makalusa, not only a ring official in South Africa as a referee and a judge, but also a trainer, officials as in the game. We were working very hard in trying to resuscitate in order to see to the resurgence of the sport in the area. Now I am in that situation right now. So ukuwa kukaBramzini. Now I would like to mention one. Dithi kwifamily tutwini akuhlanga lomehlanga. He was not only a promoter, a trainer, and what ebengumalume ndizalwa kwaJola kwambanye kwaphanga kwaqengeka kwathola lomthwakazi ngumhlawumbe ngumfazi ubelelinye ngudosini. He was also a helper and a developer of Eastern Cape boxing. Dimensioneke izinto ezimbalwa which I'm looking forward to kwaba bantu ndisebenza nabo kwi-ring officials, in fact kwi-licenses of today. uBramzini brought i-understanding ye-business kwi-boxing, so that when we're dealing with the boxing, see, understand about this sport, yes, it's for entertainment, but it is also business. So we're involved in something of creating ways of earning a living kubantu. Kwi-boxing, nge-fight A1, i-boxer gets paid, i-trainer gets paid, i-second gets paid, manager gets paid, i-ring girl lo ujikeleza phakathi round, she gets paid, uref, ujudge ebibatesta uba bajani baphilile, get paid,
promoter obviously is making money, is getting paid. So in the tournament day one, a lot of people get paid. With boxing, a lot of people get paid if families that are fed. So now 7 or 8 or 9 families in one house. So you can imagine how boxing is working to develop abantu besizwe, how boxing is changing the lives of the people. Abantu abangena emanindi, they do it for themselves, but they realize in it what they are doing not only for themselves, the whole country, the whole city, the whole metro is looking at them and, helping them to grow. Mzimasi was that type of a person. Indeed, he also helped Mzimasi with development of boxing, not only per amount in Alaka Eastern Cape. Joga, in one tournament, try training boxer, boxers zonke in the country, they train because Mzimasi can come at another fight. So there is hope in the presence of Mnguni. When Mnguni is alive as a promoter, there is hope for a boxer to get a fight. There is hope for a ring official to work because we fight when Mnguni is alive. Equal fighters are in trainer manager, the trainers zilungiselela a date of being called because we fight. Nenye promoter is working very hard, competing with the same Mnguni because ifuna le boxer, ifuna Mnguni because they understand that there is money in the making, there is growth in it. So his presence meant in development of boxing, in all aspects of development. With Mzimasi in the presence. So my call today is that if boxing licensees should just lift themselves up, party, I will be the next Mzimasi. Hey man, go best cooler. We want them to be the world champion. Go best cooler. Go best cooler. We want them to be the head. Go best cooler. We were looking at boxers at the time, or Sugar Ray Leonard, or Hitman Hands. We wanted to be like them. So if promoters today should be saying, now I will do what Mzimasi was doing. There is nothing wrong. We want to talk about replenishment of the expertise. We want to talk about the growth of the sport. We want to talk about the development of the sport. It is important for us to know we have a role to play. There is nothing as not to see we start doing as Mzimasi because he meant the growth of the sport. Get growth here, fighter A1. You grow in the city because when that boxer shines, everybody wants to fight in the tournament. Last year we turned pro 19 boxers here in the area Nelson Mandela Bay. 19. Out of the 19, only 4 were able to get fights. Out of the 15 that was left, one of them, Umpongoshe was a South African champion, a Commonwealth champion, but he waited because, yes, do this. Umpongoshe waited for a fight. Due to COVID-19 and whatever else, he decided, okay, fights are not coming, let me go back to amateur. I'm grateful to say, now he's in the team that is being prepared for the Olympics. Our pioneers, give him another big round of applause. We've got Plakis, who's a champion there. We've got Pigol, who is Mayoli, who's also the champion. They are making me proud because I know the achievement in open boxing, the achievement in Nelson Mandela Bay, and there will be a time when they turn pro. And when they do, they'll be bringing world titles like Welcome Nita, like Viane Pugu, like Petelo, like Botile, like me, okay, not me maybe. But the point I'm trying to make is that there is growth in boxing. With Mzimasi, we are given an opportunity to sit under one roof as Nelson Mandela Bay to say, where are we? Because Abantwana are there, they want to box. Abantwana are there, they are ready to take it. But do we have managers that can manage like Mzimasi? Do we have trainers that can train boxers like Mzimasi? Do we have promoters that are ready ukubeka imali yazo zithi mayidevelop, not ukuyibeka kuyilasha, not ukuyibeka twa engaphindi ibuye, but to say ngale madlana ndinayo ndifuna ukudevelop boxing. They promoted us Mzimasi sometimes without sponsorship. They put their trust in what we do. But I always complained as a provincial manager here that there are boxers, Ushalapa, Akaziwa Nase next door, we boxer. Akaziwa Nase next door, I complain.
Tina were boxing at a time when fight, the whole street the whole street the whole street Mama Badala would listen to the radio so that economy fight yako these are the things that we want now. In the spirit of Upramzi, we will work very hard, Mnguni family. In the spirit of Upramzi, we will try and pick up Igaba so that Sebenza. In the spirit of Upramzi, Director Shaman Williams, we mention in Nelson Mandela Bay, we first week March. If first week of March is next week, I think 5th and 6th March or 4th and 5th, you'll notice. Sine boxing in Daba, upper Nelson Mandela Bay. Le boxing in Daba, we're calling people inside the hall, no buy 50 or something less. Abanya buy Fumana virtual. See, total how do we take boxing here to forward? How do we ensure that we do the right things? How do we ensure that if promoters are there and they are assisted, if fans are there, they're getting the quality, if boxers are there and they're getting fights, not a situation where Abangana 10 pro last year, but up until now, a fight. Yes, the problem is coronavirus, but how do we work it out? Where's the spirit of coronavirus right now? Digenda Msasas, the teta Dingayegi, that and a pena the bottom and a pump teta greater. What are so ndiyayeka ke ngokule ndawo ngelithi abantu balapha eNelson Mandela Bay baza kundiva ndithetha about this a couple of times, but when Upramzi started winning titles, I was inspired, and in that inspiration I wrote a poem. The reason why is because some of the things that I do is to write. And this poem is one of the poems that are in my books called Umkwaito, the Build-Up. Iti ikamalayo yizanazo Pramzi. And this ukuyitolika kwenza ifunda cha. Iti woyina mawethu ndiyabuza lethi woyina. Diphenduleni kaloku ndiyabuza. Niyayibona nalento ndiyibonayo, ndithi nimthongile nalo gilika nkonti mlozeleyo, unkqonkqoze ehlabathini equqe kuyelela bonani, uthutha intshinga ngathi inyosi senza ubusi, intshinga zoMzantsi Afrika kanye nezehlabathi kumanqindi kubani nalo ndithetha ngaye eMzantsi Afrika, nganeno kwenciba khonosholo pha eMdantsane. Aphinda wikiwilili imfene isinde ngokugoloza, isiphiwo siphelele siyaphuphuma kunimo lomlisane owafika imirhangqolo ugoba imiqolo ngathi usindwa imfakadolo, bathi nguBramzi Mzimasi kaMnguni owangena amanqindini ngathi uyegqitha, bathothobela sikutyele wayephosa intsudwana nentanjana, asukathi amanqindi kuye hayi hlala apha mfondini apha windawo ngoba kuwe sifuna iitayitile zehlabathi, sifuna iintshinga zehlabathi ke kuwe woya kusilandela, uyazigaya madoda hayi ngathi uyahaya, wathatha uncitha wamzulisa ilizwe lehlabathi, ethutya ethutyumeza, eve isiziba ngodondolo, umveleli umvuleli, wamenza ujaji waba ijaji ngamanqindi akhe nangenqindi lokunene. Wayesithi usasisithi usogcwe ubuse kufeni, kanti wena wamvusa wabuyisa wambonisa umuntu uyavuka. Bambi babesithi lithamsana, mhla wabhinqa isithaba uthamsana, babesithi umthobeli uphelile, izithongo ezinzima zimgqibile, wasibonisa wena ukuba usemhlophe qhwa, intshinga yona uza kuyithatha qha. Nguwe wabonisa ubhotile, wasibonisa ukuba kwenziwa njolini eKapa ukuloba intlanzi, weza netayitile kwelo lizwe lentlanzi. Asinguwe naMbramzi owasibonisa ukuba ubhungu asibhungu nje libhunguza, uyaphunguza uthe ukubetha intsaki ibhokhwe ubifilo kanye ihleli, siyavuma sivuziwe. Mawethu niyayibona nalento ndiyibonayo, ndithi kaniyeke ukubaleka kwenja kaJola, kaniyekeni ukubaleka kwenja kaJola, ndiyekeni ngoburharha benja kaNgwanya,
jongani ucengeka utholo lomthwakazi ukuthobela ukufunda ukukhathalela ukuzinikela undoqo sisibindi zilande jola yiza nazo ngezimo. My last word, ndathi ndakumfundela le poem wancuma wathi Nceba ndim lo uthetha ngayo. Ndiyabulela. I-boxing indaba ing-11 and 12 ka-February. Excuse me, ka-March. Did I say 11 and 12 ka-March? I-boxing indaba ing-11 and 12 ka-March e-Nelson Mandela Bay Stadium. I-boxing indaba ing-11 and 12 ka-March e-Nelson Mandela Bay Stadium. Abantu ke babalindi bayazi sijonge khona sijonge ukuya sine-champions i-WBF champions eziyi-3 or 4 eziyi-4 apha e-Nelson Mandela Bay. Sinenkomo ke ethi zimele uba zidifende kungekudala, zimele uba zilwe kwezo tournaments zidifenda kuzo iintwana ii-boxers not iintwana ii-boxers ezisakhulayo zifumana oo-4 rounds noba ziyi-4 or 8 ii-bouts zabo bafumane itshansi uba balwe. This is what we're looking at right now. Kwakhona we're doing this because we also believe i-development of boxing is what Bramsey would have loved. Ndiyabulela kakhulu. Siyabulela buthi. Nanso-ke boxing. Lesitshilo sakhe itheme indaweni na. Nivile. Isithethi sethu sokugqibela ngoku apha ezithethini ikwangusiya ke lo ebethethe ngayo Nceba. Ukwenzela noba azobulela le nquleqo phambi kokuba sizogqibezela ngefemeli yakwaMnguni. Usiya izamfakazi. Seconds out, round number 6. Ndibulise abantu abalapha bonke beboxing. But into engazoyilibala ndibulise i-veterans sport. Xa ulapha namhlanje ngumntu weboxing. Imandi ke laa nto iyajika. Umntu ngokuyekile uba yilaa coach beyidlala. Ndize ke apha ke ndithunyiwe, ndintlonywa nangokuba udlala ke iyangifundisa leyo nto ibalulekileyo apha ebomini. Mna ndimsiyabulela Isaac, ndiphangela ka-Sport and Recreation under udirector uSharmaine Williams. Siyacommunicate ke noba udlala ngeboxing ixesha elinintsi. Into ezininzi esingazaziyo sizibuza kuye. Nale nto yeboxing indaba fanele yenzeke last year. Khange sikwazi uyenza because of COVID. It was beyond us ke. Ingekho into be-expecting. But inye mna into kuthiwa mandizoyenza apha. Andizobulela nina ngokukhulu. You know uba into eyenzekileyo uba uMnguni wenze into engumhlolo. Udibanisa abantu aba-different. Silapha nje namhlanje kungenxa yakhe. You know ke in life istep osinyathelayo sicreate i-CV yakho. Ungaphuma kokwenu uphuma endlini yakho nethi unyathele pha phansi ubhala i-CV yakho yobomi. Uba uMnguni yenzile wayigqiba. Ndisho ke ngaloo mazwi mafutshane am inkosi kakhulu siyi-Department of Sport yaseNelson Mandela Bay Municipality. Inkosi. Hayi ke lo round bekuthiwe round number 6 bendi-expect into yoba noko zizawuhamba ibe yi-knockout. First round gone quick. Ilele ngophotho inkosi siya sikhawulezele sikhawulezele i-KO leya.
Sizawubiza ke ngoku ifamily ukwenzela into yoba izokwazi ukuthi nje kodwa phambi koba senze loo nto ndiyacela ndiyayazi ke xa abantu bebaninzi kakhulu iqhela uba ingxaki kodwa ndiyathemba ngoku noko futhi ndinijongile nilapha iba khona ke laa nto xa kuthiwa kuzawuphakama umfundisi abeke ilizwi kubekho abanqanqathekayo bafuna uyotshaya kubekho abanqanwayo kodwa bebehlela apho benganqani kubekho abafuna iifowuni ke ngoku baxhwexhwe kanti umntu akasobaphinda abuye ngabantu abakude nelizwi okanye ufefe likaThixo ke apho ndiyathemba kakho nomnye okude nofefe likaThixo apho sizawubiza umfundisi kodwa ndicela manje kancinci mels xa kusiphinde ma kusithi nje ungaguduki ungakhange usithi mntakuthi benye nje phambi koba ndicule nam mandiziphinde ndizibulisele nesicelwana nje esincinci ndiyavuya ukuba nicinge mna mandiyibulele loo nto leyo mhlawumbi ndingabe ndingathobolayo uba nikhumbule mna kodwa ndibawela unonika imeseji ngakumbi ke abo bezoshishino ndivile ukuthi kuthiwa bakhona cela ubathuma ke ngoku ndiyabona uba le ntloko seyibhunga ngoku sendifuna uba mdala mandingabhubhi ke ndingayenzanga isingle yam okanye i-album yam ndishiya loo meseji kuni ndiyindoda ekholwa kuphila kuzenzela ndisebenziseni ngaloo ndlela nondisebenzisa ngayo kurayithi ndavuka nango-1 ebusuku andiyazi ke ndazalwa ndingaboni kodwa kodwa naleyo ndiyayithanda uba nindithembe amaxesha amaninzi thina abantu abanedisability abantu abasithembi kwiinto ezifana nezi but nikhethe mna ndiyandenza uba loo nto ndifuna ukuthi ndingaboni nje ndiyabona enkosi kakhulu ngaloo nto iyokugqibela ndibulela nokuba kwizinto zonke endizingca ngazo ndingxongxa kwiziko losasazo lasekuhlaleni ndilivolontiye khona ndike ndam-interviewa utata uNcilashe tata uyeye into endayithanda kuye wavuka ekuseni wotsho kume estudio ngomgqibelo abe wayengomnye umntu wayenothi hayi masiyenze nangefowuni kwakusoleke ubrastof loo nto ke sondilibala andifuna uyithetha nge-memorial service yakhe ndifuna uyithetha ngokwekhona nkosi nakuye Ncilashe ndikubonile ndikuthethe ndike ndalozela noloyiso apho noloyiso naye ndike ndasebenza naye phaa intombi ethobekileyo naye ndimthethe naye apha ndifune ke nokubulela ke nobulisa naphaa kwinkosikazi yoxa wam endandisebenza naye uSithera Nqezana kwakwelaa ziko losasazo nonyaka sake ndicula ingoma eniyazi nonke ngoku mani ke ndiphakamisa ihlombe mani masinyusike mani Mzeyila mani because ndifuna bayive mani ndifuna kasinyusike but we bless your name Almighty Lord oh we bow before your throne we bless your name Almighty Lord oh we bow before your throne
Oh,